Yeah, I will start the class. Just if everyone is comfortable, just chat as just give me acknowledgement as S. If I get from everyone, I will start. Yes, Nagraj. Yeah, Nagraj, okay, you can start now. Okay. Yeah. Uh, yeah. Today I will teach about today's about VPC. Okay. VPC. It's a virtual private cloud. Can someone put mute? I think I'm getting some noise. Yeah, thanks for that. Yeah, today we will discuss about the VPC. VPC means it's a virtual private cloud. So just I will some rough diagram so that you will get some understanding. So actually we are creating the infrastructure. So we are purchasing, we are buying some infrastructure from the AWS team. AWS. Okay, this is you can take it as this is the AWS cloud, and here we are. Okay, and so from here we deploy the servers. We will keep our here the AWS servers are there. So we will connect from here. So we take it as our laptops. We will connect to the AWS cloud via internet. So via internet we will connect to the AWS. ఆయన మాట్లాడుతున్నది ఇప్పుడు. Yeah, so okay, so here this is the, we can take it as this is the AWS cloud, and here AWS cloud. Here we are connecting to the AWS cloud via internet. So here I am logging to the AWS cloud through the internet, right? So if I don't have the internet, so I cannot log into the AWS console, and I cannot buy the servers. I cannot buy anything here. So we should have the internet, and we will connect to the AWS cloud here. So when we are creating the infrastructure, when we are buying our servers, so suppose if you take any one company like Flipkart, right? So Flipkart will buy their servers, and for the servers they need security, right? So when we are accessing something in the internet, so we need security for our servers, right? They should require a dedicated network, so that the servers they will create the servers in the dedicated network only, right? So you can take it as a, this is a dedicated network where the AWS team will provide the a dedicated network for us, then so that we can install our servers, we can buy the servers within the same network. So likewise, so this is the Flipkart one, right? We can take, this is the Flipkart network, and we have one more network. So not only one customers, right? There will be thousands of customers. They will purchase they will purchase the servers infrastructure from the AWS cloud. So this is, you can take this is as some other company like some, we can take it as Paytm. Okay, so every customer will interact to the AWS cloud via internet. So you can take it as, so every customer will connect to the internet. So when we are deploying, when we are creating the infrastructure in the internet, so there will be the chances for hacking and the vulnerabilities. So there could be a reason like the Flipkart team will come to the Paytm network, and
So if you deploy all the things in the same network, it's a wonderful. So that's the reason they will create their own networks, and Paytm team will have their own network, so that the servers, whatever the servers they deploy, so that will be secured, and that will be accessible only from the Paytm team, and they cannot access the servers. They cannot access the servers that are in Flipkart network. So right, so we need a proper network. We need a proper network so that nobody, the outside team, any others cannot access to the your servers. If it is a Paytm, only Paytm employees can access. If it is a Flipkart servers, only Flipkart employees can access to the this server. Okay, okay. So for that we need a proper network here. So because we are all hosting our servers, we are buying our servers in the internet. Even Amazon is a public cloud, so where all the all the customers, all the companies will come to the AWS, and the AWS is in public, so that everybody will connect to the internet. So for that reason we need a network, so that it will be more and more secure way, right? Yeah, here in AWS, the network we can take it as VPC. It's a virtual private cloud. The network will be the virtual. It is not, it is not physical network. It's a virtual network, right? So that's how that is what is VPC means, virtual private cloud. So the cloud will be this will be the virtual. So this will be in internet. So they will provide the networking features in the internet itself. Okay. So this is why VPC came into picture. Why we need VPC, right? So if you have the dedicated network, you can take it as a network. If you have the dedicated network, so that that will be more secure, and others, you can see, right, some millions and trillions of people will use internet, right? So if everyone has Hello, access, they will come. Hello. how to provide security? Security, right? Yeah, I will explain that in next classes. I think after this topic I will explain the security. Okay, What are the okay. components, what are the networking components, what are the networking components the AWS will provide for us. So yeah, I will explain that after this. Before that, you will get some understanding, right? What is VPC, why we need to use VPC, right? um, so for that basic understanding, I'm explaining these things. So yeah. So this is the purpose of VPC, and I will explain you the things, why, what are the components inside the VPC and everything. And yeah, this is a basic thing. So prior to that, I will explain you the earlier we were discussing, right? So we were discussing about the on-premise, right? So this on-premise infrastructure, right? So I will explain you the some basic components, so that you will get some better understanding. Um, what are the components will be there? The basic components will be there for the network, right? Yeah. So these are some basic networking, right? Basic networking means in a company, in an organization, how they deploy, how they use the laptops, how the servers will communicate internally. Suppose if you take a one organization, so you take it as a, this is a one of the organization like Flipkart. Just take it, it's a one organization. So in this Flipkart organization, they will have the servers. This is the one server, and this is the another server. So and you can take one more server.
right? So for Flipkart company, they will have the employees, and they will have their own laptops, right? So for this one first laptop, one second, three consider just three employees, and so in this network, so if they want to establish the connectivity, if they want to transfer some data from data like mail or any kind of data from this server to this server, right? So they will have their own network. This is the network. So these are physical networks. They will have their own network, and inside this network, they will have the own servers. Okay, so that other peoples cannot access, outside people cannot access this server. So if they have their own network, so inside the network, they are holding some multiple servers, multiple laptops. You can take servers. So I can take, you can take it laptop as a server here. So three servers are there. So if you want to transfer the data from one server to the another server, right? So we required we required earlier we have hubs. We can take it as hub. So they will keep a one hub in between these, and so to transfer the data, they required a hub, and so that the data will get transferred from one server to the other server. So we cannot transfer data directly from one server to other server without hubs here. Okay. So the use case for the hub is to transfer the data from one server to the another server, and that's a main use case. And the disadvantage for this hub is, so if you want to transfer data from only this is a one server, this is a first person, and this is the second person laptop. So if he wants to transfer the data from one server to the other server via hub, so if you use hub, the data will get transferred to the third person as well. So it won't reach, it will reach us to the second laptop, second server, and as well as the third server. So that is a disadvantage. So if you want to send data to the only the second person, the data should go to only to the second person, and it shouldn't go to the third person. So what hub does, it will transfers the data to the all the servers, all the users in the in the network. So that's a major drawback, and moreover, it will increases the network bandwidth, network traffic as well. So if the connection goes, if multiple connection goes, the obviously the network traffic, the traffic of the request will be high. So that's a major disadvantage for this. Okay, to overcome this issue, so we have got the switches. We have the switches. Okay, so what switches does, the switch will have the usually for people, for like us, so we will call it, we'll identify ourselves as a names, right? We identify ourselves names, and we will call using names, right? The same manner in the computer world. So the computers will recognize the devices with MAC address. So this will have the different MAC address, and this will have the different MAC address. So what switch does, the switch will have the all the MAC addresses of the servers in the network. Okay, so if we want to transfer the data from first server to the second server, what switch does, the switch here, you can take it as a switch. The switch will have the all the MAC address of the servers which are in the network. So if you want to transfer the data to second server, this will look for the MAC address, and it will transfer data only to the second server, not for the third server, so that we can achieve our actual requirement. So that the network traffic will be less, and moreover the security and the data will get reached to the respective server only, right? And this is the main use of the hubs and switches. So if you want to transfer the data within the network between the servers, right? This is a main use case. And even we have the drawback for the switch, like even we use switch as well, that's a main use case.
For internal, we use MAC address. So if we want to, suppose we are having a company, right? So Flipkart is the company. They want to expose. They want to. They have their own products, and they want to. They want to avail their services to the internet users. So we are here, and we will browse. We will take. We will browse the Flipkart servers. So to in order to do that, so we required a router. So here we need a router. So what router does, right? So router we use if any, we have one more network, take it as a one, this take it as a one more network. Internet is a different network, right? So if we want to communicate between two networks, from this network to the this network, and we need a router, right? So suppose like how we use routers for our ISP, right? So they will have the routers, and the ISP providers will provide the routers for us, and we will use that. With the help of routers only, we will access that internet, right? The same manner here, we will use the routers, and if we want to transfer the data from one network to the other network, so we should use the routers. And it will, routers means, so it will have the network. So it will have the, this network means here, this will have the network IP, right? And the range will be there, 10 dot something, 10 dot 10 dot 0 dot 0 dot slash 16. So I will explain this, that this we can take it as a cider. So I will explain this part later. Okay, just for time being, understand network means, so this is the network range. So for every router will have the network entries. So this will, the data will get transferred, just it forwards. If we are requesting, right? If we are requesting, we are requesting to the Flipkart. So the Flipkart will have the Flipkart router, and it will route the traffic to the Flipkart servers. The same way we will have the another network, like we can take it as Amazon shopping, right? The same, the Amazon shopping will have their own Amazon route tables, and they will transfer the data to their Amazon's route table, and we can access the Amazon shopping website through that their route table to the routers. Okay, this is a basic components. If we use on premise, right? If we use on premise servers, so we need to buy the switches and routers, and hubs, everything manually, and we need to set up the things. If it's a on, these are the basic things, how the communication, how the data will transfer within a network. So yeah, this is a basic in on premise. But we are moving to the cloud. So if you know these things, you will get some better understanding. Is there any doubt so far, like anything? Is it okay? Yeah, if you are okay, just at least message me as yes or no something in the chat. If you're feeling some shy to speak, just you can message, or you can type your questions in the chat. On how to data send to one system to another system, it means priority means or KBs or sizes means. Okay, yeah, I will explain. Someone has replied me like some 100% English. Okay, sure. Let me explain in the Telugu so that you will better understand. యా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కదా, ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ అనమాట. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్స్. ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్స్కి ఫ్లిప్కార్ట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. ఇది అమెజాన్ వెబ్సైట్కి, అమెజాన్ షాపింగ్కి అమెజాన్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వాళ్ళ నెట్వర్క్లో ఇక్కడ వాళ్ళ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సర్వర్స్ అంటే మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో వాళ్ళ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో వాళ్ళ సర్వర్స్లో ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఇక్కడ మనం టైప్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఇక్కడ టైప్ చేసామంటే, సో మనకు ఫ్లిప్కార్ట్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ షాపింగ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఈ వెబ్సైట్ వస్తుంది కదా. సో ఈ వెబ్సైట్ అంతా మనకి వాళ్ళ సర్వర్స్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ వెబ్సైట్ అన్ని వాళ్ళ సర్వర్స్లో ఉంటుంది.
సో ఇప్పుడు ఈ వెబ్ పేజ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అనేది వాళ్ళ సర్వర్స్లోనే ఉంటుందన్నమాట. సో అది మనకి యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకేనా. సో వాళ్ళ సర్వర్స్లో ఉంటాయి, ఇది వాళ్ళ నెట్వర్క్లోనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను అమెజాన్ టైప్ చేస్తే మనకి అమెజాన్లో వెళ్ళిపోతాను నేను. సో ఇది డిఫరెంట్ నెట్వర్క్, ఇది డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ అనమాట. సో అమెజాన్ పోదు. సో సేమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సో వాళ్ళ సర్వర్స్ ఇంటర్నల్గా సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఒక సర్వర్ నుంచి వాళ్ళు సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో ఒక సర్వర్ టు సర్వర్ కమ్యూనికేషన్, ఇప్పుడు మనకి డేటా వస్తుంది కదా, ఇవన్నీ డేటానే మనకి. సో ఈ డేటా మొత్తం ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాషన్, ఎవ్రీ డేటా, ఈ పేజ్, ఎవ్రీథింగ్ అనేది వాళ్ళ సర్వర్స్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ నుంచి వాళ్ళు ఇది ఇక్కడ ఈ పేజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఈ సర్వర్స్ అన్ని ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారు ఈ సర్వర్స్లో. సో మనము ఈ సర్వర్స్లో మనకి ఏంటంటే ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్కి మనకి కమ్యూనికేషన్ కావాలన్నమాట. ఈ సర్వర్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక సర్వర్ ఉందన్నమాట. వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఒక 10 సర్వర్స్ ఉంటాయనుకో. ఇప్పుడు ఈ 10 సర్వర్స్కి వాళ్ళ డేటా ఇంటర్నల్గా మూవ్ చేసుకోవాలి. ఈ సర్వర్ నుంచి ఈ సర్వర్ డేటా పోవాలంటే, డేటా కమ్యూనికేషన్ కావాలంటే వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఈ హబ్స్, స్విచ్చెస్, రూటర్స్ అనేది వాళ్ళు యూస్ చేస్తారనమాట. ఈ హబ్ ఎందుకంటే సర్వర్ టు సర్వర్ కమ్యూనికేషన్. కానీ ఈ హబ్ వల్ల ఏంటంటే ఈ ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక డేటా పంపిస్తారు. ఈ డేటా ఈ అన్ని సర్వర్స్కి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. హబ్స్ యూస్ చేస్తారంటే మనకి కావాల్సిన సర్వర్కి పోదు. అదే స్విచ్చెస్ యూస్ చేసుకుంటే మన డిజైర్డ్ మనకి ఏ సర్వర్ పంపించాలనుకుంటో ఆ సర్వర్కే ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది, ఆ డేటా అనేది వెళ్తుంది అనమాట. అది ఎందుకు వెళ్తుందంటే ఈ స్విచ్చెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ కంప్యూటర్స్కి ఒక మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. మనకి ఎట్లా నేమ్స్ ఉంటాయి ఐడెంటిఫై చేస్తాము, ద సేమ్ వే వాళ్ళకి కంప్యూటర్స్కి ఏంటంటే దానికి మ్యాక్ అడ్రసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ మ్యాక్ అడ్రసెస్ని యూస్ చేసుకొని ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ ఏమవుతుందంటే ఈ నెట్వర్క్లో ఉన్న మ్యాక్ అడ్రసెస్ అన్ని ఈ స్విచ్ అనేది, ఇక్కడ ఈ స్విచ్ ఉంటుంది కదా, ఇది సేవ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. మనము ఈ కంప్యూటర్ దీనికి పంపించాలనుకుంటే ఏం చేస్తామంటే మనం పంపించినప్పుడు ఇది డైరెక్ట్గా ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ యూస్ చేసుకొని ఈ సర్వర్కి, సెకండ్ సర్వర్కి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఈ హబ్స్, స్విచ్చెస్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇంటర్నల్ యూస్ కేస్ మాట. ఇంటర్నల్గా డేటా మూవ్ చేయడానికి మాత్రం యూస్ చేస్తారు. మనకి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళ డేటా వాళ్ళు పెట్టుకొని ఏం చేసుకోలేరు కదా. సో మనం యూస్ చేసుకోవాలి ఫ్లిప్కార్ట్. మన కోసం ఏం చేస్తారంటే మనం యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఆ డేటాని వాళ్ళు అవుట్ సైడ్కి మూవ్ చేయాలి, మనకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. అప్పుడే మనం ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ యాక్సెస్ చేస్తాం. సో మన యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఏమవుతుందంటే ఈ హబ్స్, స్విచ్చెస్ అనేది యూస్ కాదనమాట. అది ఓన్లీ ఇంటర్నల్ మాత్రమే. మన ఎక్స్టర్నల్గా వాళ్ళ నెట్వర్క్ నుంచి మనకి డేటా రావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రోటర్స్ యూస్ చేస్తారు. మన ఇంటర్నెట్ యూస్ చేయాలంటే మనం ఎట్లా వాళ్ళ ఐఎస్పి ప్రొవైడర్స్ మనకి ఎట్లా, ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్స్ మనకి ఎట్లా రోటర్స్ ఇస్తారు, మనం యాక్సెస్ చేస్తాము. ద సేమ్ వే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక రోటర్ యూస్ చేస్తారు ఇక్కడ. అంటే వాళ్ళ నెట్వర్క్కి ఇక్కడ ఒక రోటర్ యూస్ చేసి రోటర్ ద్వారా వాళ్ళు మనకి యాక్సెస్ ఇస్తారనమాట. సో ఈ రోటర్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ అవ్వచ్చు అనమాట అవుట్ సైడ్ నుంచి. సో యాక్సెస్ అయినప్పుడు మనకి వెబ్ పేజెస్ ప్రతి ఒక్కటి మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. సో ఈ రోటర్లు కూడా ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్కి వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క రోటర్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఇంటర్నెట్ రోటర్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఫ్లిప్కార్ట్ ఇది, సో ఇది అమెజాన్. సో అమెజాన్ రోటర్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నావు, ఇక్కడ నేను ఫ్లిప్కార్ట్ అని కొడితే ఆ డైరెక్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్కే పోయింది ఇది. ఓకేనా. ఎట్లా అంటే సో ఇక్కడ వాళ్ళు రోటర్స్ యూస్ చేస్తారు. మనం ఫ్లిప్కార్ట్ కొట్టినప్పుడు అది మనం అన్ని ఇంటర్నెట్లోనే చేస్తాం. ఇక్కడ గూగుల్కి వచ్చేసి మనం ప్లెయిన్గా టైప్ చేస్తాం. ఇక్కడ ప్లెయిన్గా టైప్ చేసినప్పుడు అది డైరెక్ట్గా ఇంటర్నెట్లో టైప్ చేస్తున్నప్పుడు అది డైరెక్ట్గా ఈ రోటర్స్ యూస్ చేసుకునే మన రిక్వెస్ట్ అనేది రెస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్స్కి అది ట్రాఫిక్ పోతుంది అనమాట. నేను ఫ్లిప్కార్ట్ ఇచ్చాను, ఫ్లిప్కార్ట్ పోయింది. అమెజాన్ ఇచ్చాను, అమెజాన్ పోయింది. ద సేమ్ వే ఇది ఇలా పోతుంది అనమాట. సో అది మెయిన్ యూస్ కేస్ అనమాట. ఈ రోటర్స్ వల్ల, ఈ హబ్స్, స్విచ్చెస్ వల్ల ఈ మెయిన్ ఏంటంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి యూస్ చేస్తారనమాట. ఈ రౌటింగ్ అంటే జస్ట్ రౌట్ చేస్తుంది అనమాట. రౌటర్స్ అంటే ఇది జస్ట్ మనం ఎట్లా రోడ్స్ ఉంటాయి కదా. సో మన ట్రాఫిక్, ఇప్పుడు మనకు లొకేషన్స్ ఉంటాయి, రోడ్లో బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా. ఇది లొకేషన్ వాళ్ళు ఏరో మార్క్స్ ఇస్తారు కదా, ఈ రూట్ ఇట్లా అలాగనేసి. ద సేమ్ వే ఈ రౌటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు అమెజాన్కి, ఫ్లిప్కార్ట్కి నాకు ఫ్లిప్కార్ట్ కావాలంటే నేను టైప్ చేశాను ఫ్లిప్కార్ట్ అనేసి, ఇక్కడ నుంచి నా ల్యాప్టాప్ నుంచి టైప్ చేశాను. సో ఫ్లిప్కార్ట్కి నేను రిక్వెస్ట్ పోవాలంటే ఈ రౌటర్స్ ఏం చేస్తుందంటే
ఈ రిక్వెస్ట్ని తీసుకుంటుంది. రిక్వెస్ట్ని తీసుకునేసి నేను టైప్ చేశాను ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ అనేసి. ఈ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని ఇది ఓకే, ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ అయితే ఫ్లిప్కార్ట్కి ఇది పోతుంది, ఓకేనా. లేదు నేను అమెజాన్ టైప్ చేశాను అనుకోండి, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇది అమెజాన్కి ఈ రూటర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మనం అమెజాన్ రూటర్కి పోయేసి ఇలాగా అమెజాన్ సైట్ మనం యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలాంటి రూటర్స్ అనేవి మనకి ఇంటర్నెట్ రూటర్స్ చాలా బిగ్ నెట్వర్క్ అనమాట. సో చాలా పెద్దవి ఉంటాయి, సో మెనీ రూటర్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రూటర్స్ ఒక్కొక్క ఐఎస్ ప్రొవైడర్ ప్రతి ఒక్క రూటర్స్ ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇలాగా మనము యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది బేసిక్ నెట్వర్కింగ్ అనమాట. బేసిక్ ఎలా మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం అనేసి. ఓకేనా. Yeah, Sharvana, how does a router supposed to change the internet to the cloud services? Yeah, so I will tell you the cloud service. This is the something I explained you for the on-premise. So if you have the on-premise infrastructure, just I'm giving the basic information how the things will work, how the data will transfer, how we will get the responses, what's the basic thing, what are the networking components they will use in the on-premise infrastructure. So yeah, so this is on-premise. I will explain the same thing in the cloud. Yeah, so that you will get understanding once I start the VPC, right? Okay. I think Shankar, I think you got the things. I think అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నేను కంటిన్యూ అవుతాను. నెక్స్ట్ AWS క్లౌడ్ కాంపోనెంట్స్ నేను మీకు చెప్తాను, ఓకేనా. సో ఇది బేసిక్. ఇది AWSలో సేమ్ థింగ్ ఉంటాయి అన్నమాట. స్విచ్చెస్, రూటర్స్ ఇవన్నీ సేమ్ థింగ్ ఉంటాయి. అవి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది రైట్. సో అది ఆన్ ప్రెమిస్కి. మనం ఇప్పుడు క్లౌడ్కి వస్తున్నాం అనమాట. సో AWS క్లౌడ్లో ఏంటంటే సేమ్ కాన్సెప్టే ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ కాన్సెప్ట్సే ఉంటాయి. కాకపోతే ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ ఏమొస్తాయంటే ఇక్కడ VPC, ఇక్కడ VPC అంటే మనం డిస్కస్ చేసినట్టు VPC ఏంటంటే నెట్వర్క్ అనమాట. ఇక్కడ మనము దాన్ని క్లౌడ్లో ఏంటంటే VPC అని పిలుస్తారు. సో అలాగే ఇక్కడ ఏముంటుందంటే రౌట్ టేబుల్స్ ఇది క్లౌడ్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే రౌటర్స్. ఓకేనా. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఈ రౌటర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ రౌటర్స్లే మనకి ఇక్కడ క్లౌడ్లో ఏంటంటే ఈ రౌటర్స్లోనే స్విచ్చెస్ ఇవన్నీ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. సో మనకి మోర్ సింప్లిఫైడ్ వేగా ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఇంటర్నెట్ గేట్వే అండ్ నాట్ గేట్వే. సో మీకు ఈ VPC మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా క్లియర్గా. సో VPCలో ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ అనమాట. సో ఇది ఒక VPC తీసుకున్నామంటే, సో ఈ VPCలో ఇది ఒక నెట్వర్క్. సో ఈ నెట్వర్క్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే, దీనికి ఒక నెట్వర్క్కి మనకు IP అడ్రసెస్ ఉంటాయి, లైక్ 10.10.0.0/16. ఇది ఒక నెట్వర్క్ అడ్రస్. సో ఈ నెట్వర్క్లో ఏంటంటే ఇది ఒక VPC నెట్వర్క్ అనుకోండి. ఈ VPC నెట్వర్క్లో ఏంటంటే ఇది /16 అనమాట. /16 అంటే మనకి నియర్లీ 64,000 అంటే నియర్లీ 64,000 IPs వస్తాయన్నమాట. ఓకేనా. 64,000 IPs అంటే 64,000 సర్వర్స్ని మనము ఈ నెట్వర్క్లో మనము క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. సో వీ కెన్ డిప్లాయ్ అప్ టు 65,000 సర్వర్స్ ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్ వీ కెన్ క్రియేట్.
So in this network, they will have the 64,000. So I will show you how you will get the, how you will, how you can, I will show you one site so that they will, they will provide the how you can get the IP addresses, side of things. Yeah, yeah, this is a site. I will ping you in the, I will share it in the chat. You can refer this. So this is the site. So if you talk about any network, right, we were discussing about network. So if you talk about any network, the network means it's a IPs, collection of IPs. They will have the network range. Here /16 means uh, here we will get about, so here if you look at this /16 means here they showed, right, number of hosts. So around here we will get about 65,000, 65,534 servers. We can host, we can create the servers in that network. So more than, suppose if you take any company, right, suppose if you take, so I was explaining, right, Flipkart, right, they are having 5 servers, right? So in this network they can create only 5 servers. If in the same manner, if you take, if their network is 16,000, so they cannot create more than 65,000 servers in this network. That means they can, if suppose if you take, it's a Flipkart organization, Flipkart company. Currently they are having, currently they are having 50,000 employees, right? 50,000 employees, and they are having 50,000 servers. So the rest is around 15,000 servers are idle, so they can create up to 15,000 servers, right? For next 1 year, they might, the employees might increase to 20,000, right? Okay, 20,000. Total is 70,000. The employees count is total 70,000. And but for this network, the IPs will be only 65,000. Still, we have 5,000 lacking. We don't have the shortage with 5,000 IPs, right? So for new employees, they cannot offer the network, the devices, and they cannot connect to the their network. So still, we will get 5,000 shortage, right? So you can take it as an example. The same manner here in the VPC, we are creating a network with /16 range. So in /16 range, we are getting about 65,000 IP addresses. We are getting about 65,000 IP addresses, so that we can host 65,000 servers in that server, in that network. Okay, and here we can split that, you can split the servers, you can split the network, we can create the 2 networks inside the network, where it divides to 32,000, 32,000. So we can create a networks. Yeah, this is a good site where you can explore and you can get the things. Okay, I will explain you going forward when we come to the subnets. I will explain you that. Yeah, so this is a VPC. When we are creating an infrastructure, so as I explained earlier, that's the on-premise infrastructure, so that we will have the switches and routers, everything in our home, in our location. But when it comes to the cloud, when we come to the cloud means everything we deal with internet. So we need a dedicated network. So that's the reason we create a VPC. We create a VPC and VPC. So inside that VPC, we need route tables, right? So if any outside, if any we are typing, if any customers want to reach our network servers, then we need a route table and internet gateway. So internet gateway, the main of that internet gateway is, so we need the internet, right? So for these servers and for our network, we need a internet. That's the reason we need to use internet gateway. Yeah, I will go to the slides. Yeah, here you will get better understanding. Yeah, so this is the internet, and here we are using modem or DSL. So these are inbuilt modern days.
So modem means modem, so internet, right? So I am here and I'm accessing these servers. So the internet signals are they are analog signals, and but our servers, right, what are the computers that we have, these are the digital signals. So if you, that internet signal cannot communicate to our servers, so we use modem. What it does, it will convert the analog signal to the digital signal, so that digital means zeros ones, right? So this modem and this DSL, these devices will convert the traffic, the incoming traffic, the internet, to the digital. And here we are using switches and routers, and it will route the traffic to the our servers. Okay. Yeah. Yeah, I explained all these things. I think the internet gateway is scalable, redundant, and the internet gateway allows to give the internet connectivity, internet connectivity to our servers that are in our VPC. And one internet gateway can be attached only for one VPC. And if you have multiple networks, so here I showed you only one network, right? So if you want multiple networks, so we should create multiple internet gateways, and we should attach to the one VPC. So we can attach only one internet gateway to the VPC, and we cannot attach this internet gateway to other networks, other VPCs. And that's what it is talking about. I will share you this doc, and you can refer this. Yeah. Yeah, we were discussing about these internet gateways and route tables. So route tables, what it does, even I explained you earlier in the when I was this we were discussing about the on-premise infrastructure. So the route tables means the router